one, two, three. Here I am. Simona, it was a long day. Yeah, very long day. So just to rewind it a little bit to your singles match, what did you think of that match, and what did you think of Osaka? I think that she's a very strong player. She's playing well. She's very talented, and she has a lot of power. With the first serve is very strong. It was a difficult match today, and I'm really happy that I could win. Last year or 2 years ago, I would lose this match because the tight matches are not easy to win. So today I was fighting till the end, and I'm really happy with my performance. How did you think that you turned that match around? Because that first set obviously was tight, but after that it seemed like you made a few changes and looked to get better on the match. Actually, in the first set I had 4-2, so I was not that down, but I lost that set 4 games in a row. It was not easy to handle the tension at that moment, but I tried just to play faster, and I think was a good point. And when I played faster against her, was better for me because she didn't have time to hit with a lot of power. So I made her move a lot, and I tried just to keep my line. So into the second week, the round of 16, do you maybe relax a little bit now that you've been able to get through the first week fairly straightforward, or does it now the tension ramp up? I mean, how are you feeling about it? I feel much better than yesterday. I don't have pressure. It's just maybe I'm a little bit tight when I go on court, but yeah, I feel okay. Actually, yeah, it's fourth round, and I have nothing to lose. It's my second time in fourth round here in French Open in my life, so it's a good result, and I have just to believe that I keep going, that I can keep going, and just playing the match. I know that it's gonna be a tough one against Sam, but I'm here to play, and I will give my best to win. Slams, you have a day off between matches, so what have you been doing to try and stay relaxed? First, I have to buy something for myself, like I did every day after every victory. And then I will rest for sure. I will have a massage longer and practice, because I have to stay focused. I have to stay in the same shape and just thinking about tournament. Was it tough playing against an opponent today that for periods played some really great games and then sort of dropped off and gave you a lot of unforced errors? So it seemed to be a bit of a roller coaster ride. How did you handle that? Yeah, I didn't have too much rhythm today. I told to my coach after the match that I didn't know how to expect the first serve, because sometimes she served with 190 and sometimes with 150 first serve, so it was very tough to expect something. But you know, I have just to stay there to handle every point and to fight for every point. You never know when how opponents can play sometimes, because some players, when they hit the ball very strong, they don't have rhythm too much for you. So it's difficult, but now I'm used to play with those players, and I think I'm better when I play against them. And how's your partnership going with Darren Cahill, and what's he helped bring into your game? It's a good relation. We understand each other very well. I understand what he tells me to put into my game. I do everything he says. We discuss about my game, and we are on the same line. So we speak same language, even if I'm not good with English, but in tennis we speak the same language. It's nice. He's a good person, and I feel good with him. I feel confident. And just one more, coming up against someone that you've never played before, how do you prepare for a match? Do you like knowing about the person? Do you like watching them, or do you purely just focus on yourself and what you're there to do? I'm not watching anyone. I speak with my coach before the match in the same day,
not before, because otherwise I will have dreams with my opponent and it's not good for me. In the morning before the warm-up, I speak with my coach and he tells me what I have to do and I just put it in my game. Speaking of Darren, he said on the radio that he thought that you might be, if you weren't a tennis player, that you would have been a women's football player, that your foot skills are You know, quite good. I listened. Yeah, I'm sure you did. Viewers, actually, viewers. To mine? Oh, thanks. But I'm just a little bit curious. If you were a women's footballer, which position do you think you would have played? Front, just to put the goals. No, but no, I wouldn't play football. In Romania, is not. We don't have in Romania, no? We have? Ah, okay. So maybe, yeah, but no. No, tennis is my best sport, and I think it's the best way that I'm playing tennis. Just one last one. A couple of times in your matches, you sort of pointed to your head. I'm Is not that thinking sometimes what I'm doing? is so- that more of Is that more of a choice of like referring to a bad choice of shot or? I Can you just say the explain? truth that I don't think too much what I'm doing, and after I finish the point, I see that I had other choice, so I took the wrong decision, and that's why I do. But I have to remove it. I know. Anyone English? No? Okay, Romanian? If you want to come up, that's fine. If you want to come up, that's fine, or stay, whatever you want. Nu mai rămas mai lucru. Naomi a lovit foarte bine din egale, cross, nu? Da, incredibil. Și mi s-a părut că la un moment dat a început să schimbi, să faci ajustări, să-i dea mai pe centru și adânc. Sinceră să fiu, nu mă așteptam să dea chiar atât de bine din alergare. Știam că dă bine de pe loc, dar din alergare are o lovitură de dreapta foarte puternică, de oriunde. Am încercat, da, să închid unghiurile un pic, am încercat să o mișc totodată. N-a fost ușor, dar sinceră să fiu, a fost o victorie foarte bună pentru mine și chiar mă bucur pentru ea, că n-a fost deloc ușor în timpul meciului. Mă vezi undeva, nu știu, în viitorul rivalitate Da. care se poate să vă mai întâlniți des? Da, eu cred că va ajunge sus. Trebuie să mai progreseze, experiență, bineînțeles că e încă tânără, dar o văd sus, da. Dacă aud interviul lui Darren, mai zicea de asemenea că unul dintre obiectivele lui este să te facă să te antrenezi singur, să nu mai fie nevoie. Se pare că azi ai găsit soluția să rezolvi un meci. Da, am și la Madrid, chiar dacă au fost scorurile mai ușoare, au fost decizii importante de luat în timpul meciurilor și cred că le-am luat destul de bine. Da, el este, cum să zic, gândul lui să nu-l mai chem nici la turneile VTA, așa mult pe teren, ca să-mi găsesc singură soluțiile. Mă ajută și m-a ajutat și astăzi acest lucru și cred că o să rămânem la fel de acum încolo. Care e lucrul care te-a mulțumit cel mai mult azi? Cel care Azi? Că n-am simțit jocul așa bine și nu cred că m-am mișcat prea bine astăzi, dar nu știu de ce. Probabil că am fost un pic contractată. Nu e ușor să joci un meci la Grand Slam, mai ales cu o jucătoare tânără. Niciodată n-am jucat contra ei. Sunt multe chestii care poate să îngreuneze starea ta personală. Dar, repet, cred că a fost o victorie bună pentru mine, chiar dacă adversara este pe locul 100, merită mult mai sus. Da, s-a văzut că o victorie foarte bună. Da. Ce lucru cel mai bun? Cel mai bun lucru? Că sunt în turul 4 și că pot să mai am o șansă să joc aici pe terenurile astea. Am jucat și un meci de mixt, foarte bun pentru antrenament. Ce să zic, vreau doar să mă odihnesc acum. Peste 2 zile voi mai avea o șansă. Sper să joc bine și să câștig. E tot ce-mi doresc. S-a întâmplat ceva aproape similar. Sentimentul cel mai la fel că primele 3 tururi, mai ales când ești cu adversarul în clasament un pic mai jos, spui cumva o presiune mai mare de tine? Simți la fel? De următoarele tururi? Primele tururi întotdeauna sunt mult mai grele, emoțional. După aceea începe partea fizică. Joci cu jucătoare de top care trebuie să fii foarte puternic ca să câștigi.
Fiecare meci e greu. Pentru mine primul tur la fiecare turneu este cel mai greu. Încerc doar să nu mă gândesc că e turul 2, turul 3 sau primul tur. Încerc doar să-mi fac treaba și să mă bucur că sunt pe teren. Sunt un pic cam nervoasă aici, dar e normal, accept și încerc să fiu cât de bine pot de la meci la meci, că nu este o situație ușoară să mă aflu aici. Și ultima, se spune că în Slam săptămâna a doua este cumva un fel de turneu diferit față de prima. Da. Ce face din experiența? Păi și jucătoarele, joci cu jucătoare de top, o iei de la capăt, mai ai o săptămână, e ca o săptămână de un turneu. Oarecum, mental nu cred că te separi. Cred că tot același turneu îți rămâne în cap, dar pot să zic cei din jur. Cred că mai mult spun că este ca și cum începi un alt turneu. Eu nu consider asta, nu gândesc așa și gândesc că sunt în turul 4, gândesc că am deja câteva meciuri, sunt acomodată cu terenul și trebuie doar să îmi fac treaba cât de bine pot. E un lucru bun că poți să fii în a doua săptămână la un Grand Slam, pentru asta muncim toți și am încredere că se poate și mai mult. Te-ai uitat pe tablou până acum? Nu, știu doar că joc cu stosul. Nu vrei să spun mai devreme. Nu, îmi trebuie, mulțumesc.